Hello, good morning, students. Today we meet yet again for the session of business communication. Yesterday we had completed with essential qualities of a business letter. So now today we are going to start up with inward structure of a business letter. Now inward structure of a business letter is divided into two parts: optional parts of a business letter and compulsory parts of business letter. Whenever students you are writing letter, at that point of time there are two parts: some compulsory parts of business letter and some optional or occasional parts of business letter. આ બે પાર્ટમાં લેટર ડિવાઇડેડ છે. There are 7 occasional parts and 8 compulsory parts of a business letter. So, in today's lecture, we are going to study occasional parts of a business letter. In next lecture, we will study compulsory parts of business letter. Now, occasional parts of a letter are also given in your textbook, but here I have mentioned some example and extra content which you have to note down in your notebooks. You can also refer from your textbook and also you can refer from the PPT as per your conveniency. Now let us start with the introduction. Letter is comprised of different parts. Apart from compulsory parts, there are some occasional parts for writing the letter. મેં તમને કીધું એમ, there are certain compulsory parts, but also there are certain optional parts or occasional parts which you have to use optionally. Whenever there is a certain occasion, at that time only you have to use. So today first we are going to study optional parts of a business letter. There are 7 parts which are as follows, not 8 but 7 parts which will be as follows. First part will be personal or other notations. Personal or other notations. Remember again I am telling you આ occasional parts છે જે તમારે optionally business lettersમાં use કરવાના છે. Right? They are not compulsory parts. If there is a need, then only you have to use these personal notations. Otherwise you need not use any any occasional parts in a business letter. If there is a strong need, then only you have to use. First part is personal or other notations. When a letter writer expects that the receiver should pay prompt attention to the letter or should keep matter confidential, then in top upper part instructions should be mentioned. Right? Whenever letter writer is expecting that there is a prompt attention of receiver, કે રિસીવર જલ્દી એના લેટરને ધ્યાન આપે અને ફટાફટ રિસ્પોન્ડ કરે, અર્જન્ટ મેટર હોય, રાઈટ, ધેન એટ ધેટ ટાઈમ તમારા લેટરમાં ટોપ અપર પાર્ટ જે માર્જિનનો પાર્ટ આવે છે ત્યાં તમારે શું લખવાનું છે? અર્જન્ટ ઓર પર્સનલ ઓર કોન્ફિડેન્શિયલ ઓર પ્રાયોરિટી. રાઈટ, ઘણીવાર એવું બને કે ધ મેટર ઇઝ સિક્રેટ ઓર કોન્ફિડેન્શિયલ, then you have to write confidential. So because of this any other person will not open the letter. અગર તમે ઉપર લખી નાખો છો confidential, then any other person then other than the receiver will not open up the letter. એ લેટર ઓપન કરશે નહીં. Second will be attention line. The writer should mention the address of the receiver as a part of inside address as well as on envelope. Right? રાઇટરે શું કરવાનું છે? નેક્સ્ટ ઇઝ રિસીવરનું એડ્રેસ મેન્શન કરવાનું છે. રાઈટ, લેટરમાં અંદર પણ
as well as on the envelope also. But when we expect that only particular person should pay attention and read the letter, the name of that person is mentioned in attention line, or name of person can also be mentioned as a part of inside address. હવે જ્યારે આપણને એમ થાય કે only a particular person or only a particular receiver should pay attention, તો ત્યારે તમારે શું કરવાનું છે? Then at that time you have to mention the name of the person as a part of inside address. ફોર્મેટ બતાવું છું નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં. Attention line is generally between inside address and salutation. Inside address and જે salutation હોય છે. Now inside address and salutation that we'll study in the compulsory parts of letter. Inside address and salutation હોય છે એની વચ્ચે ફોર્મેટ ડ્રો કરીને લખવાનું હોય છે. See students, here I have drawn the format also. Here in the format I have written the manager, Anand Trading Company, Ahmedabad. This is the inside address and inside address કહેવામાં આવે છે. Right, this is the salutation. Dear sir or respected sir, right, is the salutation. એ બેની વચ્ચે તમે જે લખો છો એને attention line કહેવામાં આવે છે. Example, for attention of Amar Parghi or attention Shri Amar Parghi. Right, this way you have to write attention line and attention line કહેવામાં આવે છે. Okay, now third will be enclosure. At times, along with main letter, certain other documents are enclosed in the envelope. This is called enclosure. ઓકે, હવે ઘણીવાર એવું બને છે કે એન્ક્લોઝર તમારે કરવું પડશે. આ વર્ડથી તમે બહુ ફેમિલિયર હશો, રાઈટ? વેનેવર યુ રાઇટ અ લેટર એની સાથે તમે અમુક એન્ક્લોઝડ ડોક્યુમેન્ટ્સ મોકલો છો, બિલ મોકલો છો, રિઝલ્ટ્સ મોકલો છો. એઝ પર ધ નીડ તમે જે મોકલો છો એને એન્ક્લોઝર કહેવામાં આવે છે. એક્ઝામ્પલ, વેન યુ રાઇટ લેટર ટુ અપ્લાય ફોર સર્ટન પોસ્ટ, copies of mark sheets and certificates are required to be enclosed. રાઈટ, તમે કોઈ બી પોસ્ટ માટે અપ્લાય કરવા માટે જ્યારે લેટર લખો છો ત્યારે માર્કશીટની કોપી, અલગ અલગ સર્ટિફિકેટ એ બધું તમારે એન્ક્લોઝ કરવું પડે છે, તો એને એન્ક્લોઝર કહેવામાં આવે છે. અલોંગ વિથ લેટર યુ હેવ ટુ સેન્ડ સર્ટન ડોક્યુમેન્ટ્સ, તો એને એન્ક્લોઝર કહેવાય. ધ ડિટેલ્સ ઓફ એન્ક્લોઝર ઇઝ મેન્શન્ડ after signature besides left margin. નવા ફોર્મેટ પ્રમાણે સ્ટુડન્ટ્સ everything you have to write on left margin. તો after signature, right, details of enclosure is to be mentioned, but it has to be after signature besides left margin. Okay. Example. Now see, I have given you example. After signature, on left hand side you can write enclosures total 3, or you can also write name by name all the enclosures. Example, enclosures: first, copy of HSC mark sheet; second, copy of mark sheet of 3 years of BCom; and third, copy of BCom degree certificate. Right, as per the need you can write the enclosures. Now fourth will be carbon copy notation. At times a particular letter is meant for more than one institute or department. In such letters, after signature besides left margin, carbon copy notation is mentioned towards the end. Right, left margin ma after signature you have to write carbon copy notation. જ્યારે તમારે એક કરતાં વધારે લોકોને કોપી મોકલવાની હોય છે, રાઈટ,
એવું ઘણીવાર બની શકે કે તમારે એક જ લેટર એક કરતાં વધારે લોકોને સેમ ફોરવર્ડ કરવાનો હોય છે. તો યુ કેન એડ ધેર નેમ્સ ઇન CC, ધેટ ઇઝ કાર્બન કોપી નોટેશન. લેફ્ટ માર્જિનમાં આફ્ટર સિગ્નેચર તમારે લખવાનું છે કાર્બન કોપી નોટેશન, કે તમારે કેટલા લોકોને એક લેટર મોકલવાનો છે, બધાને એડ્રેસ તમારે નોટ ડાઉન કરવાના છે. That is called as carbon copy notation. Example CC2 carbon copy 2. First, અગર મારે 3 લોકોને સેમ લેટર મોકલવાના હોય, then what will be the format? Here I have given you example. CC2 the managing trustee, Jagruti Mandal, Ahmedabad. Second, the same letter I have to also send to the Commissioner of Trade and Commerce, Gandhinagar. And third, the Secretary, Commerce Section, Gandhinagar. Same letter I have to send to 3 organizations. That is why I have written CC. Fifth will be now identification line. Fifth part will be identification line. In big firms, it may happen that 2 or more than 2 persons are involved in process of drafting a letter. Students, મોટા ફર્મ્સ હોય તે એવું થઈ શકે છે કે 2 કરતાં વધારે લોકો ડ્રાફ્ટ કરે છે લેટર, because single person does not have time to draft the letter, write the letter and also post the letter. So it may happen that many people are involved in drafting letter. Executives may give dictation of content of letter and any other employee may type or write it. What may happen is executives, big executives, will not directly write the letter. They will just give dictation of content and the secretary or any other employee can type or write the letter. In order to create identity of persons involved, their names are mentioned as a part of identification line after signature besides left margin. Right? હવે કોઈની બી આઈડેન્ટિટી તમારે ક્રિએટ કરવી છે. You want to show receiver that this person has dictated the letter and this person has drafted the letter. Then at that time, after signature, generally students, all the occasional parts are written after signature only. And at that time, after signature, besides left margin, you have to write identification line for identifying the person, the one who is dictating the letter and one who has drafted the letter. Example HTP JRT or HTP/JRT. It means, આનો મતલબ શું થાય છે? HD Pathan has given the dictation. HD Pathan dictation આપ્યું છે. And JR Tanna has typed the letter. JRT is for JR Tanna has typed the letter. Right? તો આવી રીતે આઈડેન્ટિટી ક્રિએટ કરી શકો છો. And you can bifurcate the identity about the one who has dictated the letter, about the one who has written the letter. Okay, now sixth part will be mailing instructions. Mailing instruction will be the sixth part. As per the content of the letter, the executive decides the way in which the letter is to be dispatched. Right? As per the content પ્રમાણે એક્ઝિક્યુટિવ ડિસાઇડ કરે છે કે લેટર કેવી રીતે ડિસ્પેચ કરવાનો છે. The way in which you have to dispatch the letter, executive will decide that. That is by ordinary post, registered AD post, speed post or by courier. રાઈટ? કેવી રીતે તમારે લેટર ડ્રાફ્ટ કરવાનો છે, તમારે કેવી રીતે મોકલવાનો છે, રાઈટ, એને મેલિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન કહેવામાં આવે છે.
You have to also write the mailing instruction on top of the envelope or top of the letter. Details for dispatch of letter is obtained from mailing instructions and is placed at the top or end of the letter, either at the top of the letter or either at the end of the letter. You have to write mailing instructions, right? Now, example, by registered AD post or by courier, either by registered AD post or either by courier. તો એવી રીતે તમારે લખી નાખવાનું છે. Okay, now moving towards the seventh and the final part, that is postscript. After writing all the necessary details in the letter, if the writer wants to draw attention of reader towards particular matter, then it is written as PS after the signature. પોસ્ટસ્ક્રિપ્ટની વાત કરે છે. ઘણીવાર એવું બને છે કે આફ્ટર રાઇટિંગ ઓલ ધ ડિટેલ્સ, તમે બધી જ ડિટેલ્સ લખી નાખો, પછી રાઇટર વોન્ટ્સ ટુ ડ્રો અટેન્શન ઓફ અ રીડર ટુવર્ડ્સ પર્ટિક્યુલર મેટર. તમારે અટેન્શન ડ્રો કરવું છે ટુવર્ડ્સ પર્ટિક્યુલર મેટર. ધેન તમારે PS after signature you have to write postscript because you want to draw attention to a particular letter. But if letter writer forgets to write something in letter and then mentions as a part of postscript, then it indicates carelessness on part of the writer. પણ ઘણીવાર એવું બને છે કે લેટર રાઇટર ભૂલી જાય છે ટુ રાઇટ સમથિંગ, રાઇટ, એન્ડ ધેન મેન્શન્સ એઝ અ પાર્ટ ઓફ પોસ્ટસ્ક્રિપ્ટ. અને પછી જો તમે પોસ્ટસ્ક્રિપ્ટના પાર્ટમાં મેન્શન કરો છો, then that is not the right way of writing. It indicates that sender is careless, right? PS નો મતલબ શું છે? તમે ભૂલી ગયા છો એ નીચે નથી લખવાનું. ઇનફેક્ટ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ તમારે નીચે લેટરમાં રિપીટ કર્યા પછી પણ એ વસ્તુ પીએસમાં પોસ્ટસ્ક્રિપ્ટમાં નીચે રિપીટ કરવાની છે. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સ્ટુડન્ટ્સ? તો આને પોસ્ટસ્ક્રિપ્ટ કહેવામાં આવે છે. It is necessary formality to put signature after mentioning details as a part of PS, right? કે હવે પીએસનું એક કમ્પલ્શન છે કે after signature you have to write postscript, and after postscript you have to also again mention the signature. You have to put your signature with authenticates, which is the proof of authentication that you have only added the PS and none and anybody else has not added it. Example, we are in need of goods latest by 2nd November 2016. Example શું છે કે we need goods latest by 2nd November 2016. So this sentence you have to write in letter, as well as you have to repeat, you want to repeat it in postscript because you feel that this is very much important. Then you can write, મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું એમ તમે અગેન એ સેન્ટેન્સ લખી શકો છો, but it is again necessary to put your signature after writing postscript. Okay students, so these were the 7 parts of the letter. Now conclusion. Thus above mentioned are the occasional parts of a business letter which are used sometimes if needed. So students, these are occasional parts of letter. Remember where optional parts છે, compulsory parts નથી. જે અગર તમને જરૂર હોય લેટરમાં તો તમારે યુઝ કરવાના, બાકી તમે ન યુઝ કરો તો પણ ચાલે, પણ જરૂર હોય ત્યારે યુઝ કરવાના ભૂલવાના નહીં. That is why this is called as occasional parts, right? And now we are left with one topic in this chapter, that is regular parts of a business letter. So this is all for today. Make the proper notes students, because I have added my own content which you have to write down in your notebooks. So
Take care and thank you very much.